Welcome to Chandana Maths channel. First chapter circles. Example problem important for short answer. Prove that the circles x square plus y square minus 8x minus 6y plus 21 equal to 0 and x square plus y square minus 2y minus 15 equal to 0 have exactly two common tangents. Also find the point of intersection of those tangents. Solution. Take the two circles and calculate centers and radii for these two circles. Given circles x square plus y square minus 8x minus 6y plus 21 equal to 0. On comparison with this formula, then we get g equal to minus 4, f equal to minus 3, c equal to 21. Center of this circle 4, 3, radius 2. Given circle, second circle x square plus y square minus 2y minus 15 equal to 0. Compare with this formula, then we get g equal to 0, f equal to minus 1, c equal to minus 15. Center for this circle 0, 1, radius 4. In this problem we have to prove two bits. First one is to prove that 1 and 2 have exactly two common tangents. This is possible if C1, C2 lies between R1 minus R2 with modulus and R1 plus R2. If two circles intersect each other, then only we can draw two direct common tangents. So, to prove that for the given circles have exactly two common tangents, we have to prove this formula. So, take C1, C2. First calculate distance between the centers by using the formula root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Take C1 4, 3 as x1 y1 and C2 0, 1 as x2 y2. Put these values in this formula. 0 minus 4 whole square plus 1 minus 3 whole square minus 4 whole square plus minus 2 whole square. 16 plus 4 root 20. No calculator. Modulus of R1 minus R2. Modulus of 2 minus 4 minus 2 equal to 2. Next, addition of radii R1 plus R2. 2 plus 4. Now we have to compare all these three values C1, C2, modulus of R1 minus R2, R1 plus R2. In these three values, C1, C2 values in root form. So, we have to change these two values also in the root form. So, ఈ ఫార్ములాని కంపారిజన్ చేసే ప్రాసెస్లో C1, C2 క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. రూట్ 20 వచ్చింది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2 2. R1 ప్లస్ R2 6. మరి C1, C2 వాల్యూ రూట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ టూ వాల్యూస్ని కూడా రూట్లోకి చేంజ్ చేసి కంపారిజన్ చూద్దాం. మరి రూట్లోకి చేంజ్ చేయడం అంటే ఈ నెంబర్కి రూట్ అప్లై చేసి హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేసుకోవాలి. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అగైన్ టూ వాల్యూనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈక్వల్ టు రూట్ 4. నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా రూట్లోకి చేంజ్ చేయడం అంటే రూట్ అప్లై చేసి హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేసుకోవాలి.
root 36. Now we have to take all these values for comparison. Root 4 is less than root 20. Root 20 is less than root 36. Root 4 value is modulus of R1 minus R2 is less than root 20 value is C1 C2 is less than R1 plus R2. In this position, two circles intersect each other. Then we can draw two common tangents. Hence, 1 and 2 means given circles have exactly two common tangents. Two common tangents. Now we have to. Those two tangents are direct common tangents. So we have to calculate point of intersection of direct common tangents, that is external center of similitude. ఈ ప్రాబ్లంలో ఫైండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ అని డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయలేదు. ఏ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ అయితే కనుక్కుంటున్నామో ఆ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నారు. కనుక్కున్నటువంటి టూ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ అని తెలుసు కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ external center of similitude. So for the external center of similitude, take C1 C2 line and the point of intersection. So point of intersection of common tangents. External center of similitude అని మనకి ప్రాబ్లంలో డైరెక్ట్గా అడగలేదండి. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ అని అడిగాడు. ఈ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ మనకి డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ అయినాయి కాబట్టి మనం ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. మరి ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ క్యూ. ఫార్ములా ఈజ్ mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n. Takes a first center C1 as x1 y1, second center C2 as x2 y2. Ratio of radii 2:4. Divide with 2. Then we get 1:2. Take as m:n. Put all these values in this formula. Substituting all these values in this formula, then we get 8,5. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.